హాయ్ ఎవ్రీవన్. ఈరోజు మనం ఎంఎస్ ఆఫీస్ హౌ టు వర్క్ ఎంఎస్ ఆఫీస్ అనేది నేర్చుకుందాం. వాట్ ఈజ్ ఎంఎస్ ఆఫీస్? వాట్ ఆర్ ద ఫీచర్స్ ఇన్ ఎంఎస్ ఆఫీస్? ఎంఎస్ ఆఫీస్ లో ఏమేం ఫీచర్స్ ఉంటాయి, అది ఎలా వర్క్ అవుతుంది అనేది తెలుసుకుందాం. ఎంఎస్ ఆఫీస్. ఎంఎస్ ఆఫీస్ మీన్స్ Microsoft Word is a popular word processing program developed by Microsoft. MS Word అనేది మైక్రోసాఫ్ట్ కంపెనీ డెవలప్ చేసింది. ఇట్ ఈస్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ మైక్రోసాఫ్ట్ సైట్. ఇది ఒక పార్ట్ అన్నమాట. మైక్రోసాఫ్ట్ ఆఫీస్ లో ఒక సమ్ ఆఫ్ ది స్మాల్ పార్ట్ which allows include programs like Excel, PowerPoint and Outlook. Where are some key points about MS Word? ఎంఎస్ ఆఫీస్ లో ఎంఎస్ ఎక్సెల్, వర్డ్, పవర్ పాయింట్ అండ్ అవుట్లుక్, ఎంఎస్ పెయింట్ ఇవన్నీ ఉంటాయి అన్నమాట. అసలు ఎంఎస్ వర్డ్ లో ఏమేం ఫీచర్స్ ఉంటాయి, సమ్ కీస్ ఉంటాయి, పాయింట్స్ ఏమేం సమ్ కీ పాయింట్స్ ఉంటాయి ఈ రోజు నేర్చుకుందాం ఈ రోజు వీడియో. వర్డ్ ప్రాసెసింగ్. వాట్ ఈస్ వర్డ్ ప్రాసెసింగ్? Word allows user to create, edit, and format text-based documents. It provides a wide range of tools for manipulating text, images, tables, and other elements within the document. కోడ్ ప్రాసెసింగ్ అంటే వర్డ్ అనేది అలౌ చేస్తుంది యూజర్స్ కి ఎలా క్రియేట్ చేయటం ఆర్ ఎడిట్ చేయడానికి ఆర్ ఫార్మేటింగ్ చేసుకోవడానికి డాక్యుమెంట్స్ ని వర్డ్ ప్రాసెసింగ్ అనేది అలౌ చేస్తుంది. వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ వర్డ్స్ లైక్ టెక్స్ట్ అంటే టైప్ చేయటం కానీ, ఇమేజెస్ కానీ, టేబుల్ క్రియేట్ చేయటం కానీ, అదర్ ఎలిమెంట్స్ కూడా యూస్ చేయొచ్చు ఎంఎస్ వర్డ్ ప్రాసెసింగ్. దెన్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అనేది ఎలా వర్క్ అవుతుంది చూద్దాం. The user interface of Word typically includes a toolbar at the point at the top of which various commands and options. A document area where users can type a format text and status bar at the bottom providing information such as word count and page numbers. Interface means interface అంటే ఏంటి? వర్డ్ ఇంటర్ఫేస్. ఎంఎస్ వర్డ్ లో డాక్యుమెంట్స్ లాగా మనం క్రియేట్ చేస్తాం. దాన్ని ఫార్మాటింగ్, టెక్స్ట్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది, ఎన్ని పేజెస్ చేసాము, వర్డ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, ఆ కౌంట్ అనేది కింద డిస్ప్లే అవుతుంటూ ఉంటది అనమాట. ఎన్ని వర్డ్స్ ఉన్నాయి ఆ పేజెస్ లో, ఎన్ని పేజెస్ ఉన్నాయి అనేది కింద లైన్ లో స్క్రో అవుతుంది. దాన్ని మనం ఏమంటాం? ఇంటర్ఫేస్ అంటాం. దెన్ గో టు పిక్చర్స్. What are the features in MS Word? Word offers numerous features, including spell checking, grammar checking, formatting styles, templates, or various types of documents such as resumes, letters, reports, collaboration tools, and integrated with other Microsoft Office programs. ఏమేం ఫీచర్స్ ఉంటాయి ఎంఎస్ వర్డ్ లో? నువ్వు రాసింది స్పెల్లింగ్ రైట్ ఆర్ రాంగ్ అనేది గ్రామర్ చెక్ చేసుకునే ఆప్షన్ ఉంటుంది. నువ్వు టైప్ చేసిన డేటాని ఫార్మాటింగ్ స్టైల్స్, వీ హ్యావ్ టు ఫార్మాట్ ద టైప్స్. అండ్ ఆల్సో వీ కెన్ ప్రొవైడ్ టెంప్లెట్స్, వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్స్. సపోజ్ రెజ్యూమ్ రెడీ చేయాలన్నా, లెటర్ స్టడీ చేయాలన్నా, రిపోర్ట్ స్టడీ చేయాలన్నా ఈ ఫీచర్స్ అన్ని ఎక్కడ ఉంటాయి? ఎంఎస్ వర్డ్ ఆప్షన్ లో అవైలబిలిటీలో ఉంటాయి అన్నమాట. Then next, capability. MS Word capability and how MS Word capability? Word documents are commonly used in the .docx files format. Word documents అనేది .docx ఫైల్ ఫార్మాట్ లో ఉంటాయి. ఏదైనా మనం ఫైల్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఓకే .docx ఈజ్ ఐడెంటిఫైయింగ్ దట్ type of that type of word is called that type of document is called Word document, which is capable with other processing programs like Google Documents and LibreOffice. Word also supports saving documents then other formats such as doc, pdf and txt. These files are also available in MS Word.
We have to save that. What is the capability of MS Office, MS Word? MS Word documents అనేవి DOCX files రూపంలో ఉంటాయి. So, like Google Documents and other LibreOffice also, like programs are processing in MS Word. In MS Word, we can support something, we can convert to DOC or PDF or text formats also we can possible in MS Word versions. MS Word has been around several decades with numerous various realized other the years. Many years ago, lot of versions are available in MS Word, MS Office also. Now, present the latest version is 2021 and Office 365. These two versions are available. Office 365 is paid version. We have to subscription available, subscription do, and then work with them. But 2021 is free of cost. We have to install freely and then use. Then online and mobile versions also available in MS Word. In addition to document, in addition to the desktop applications, there are online and mobile versions of Microsoft Word available. This allows user to access and edit the documents from web browser or mobile devices. Anything is possible nowadays. Our mobile applications are available and the web applications are available in MS Office. Like that, MS Word is working. What are the features in MS Word? We can explain how the MS Word is working. So this is the MS Word web page. First, we have to open how to open MS Office. After installing MS Word, in search bar we can type Word. Then it's come. We have to do black document. Here we can text or something. Suppose my name is Sujata. My qualification is MCom. Like that, some text we have to type. How this ఇది ఎలా వర్క్ అవుతుంది అనేది చూద్దాం. In font, we have to change different styles, like bold or italic or underline. Like that, we have to do. Next, language settings. Different languages are available. We have to select one. Suppose I select Times Roman. ఇది మొత్తం టైమ్స్ లోకి చేంజ్ అయిపోతుంది. దెన్ ఫాంట్ సైజ్. నేను ఫాంట్ సైజ్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేయాలనుకుంటున్నా. దెన్ ఐ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ 26. Font size is increases. Then this one is increase the font size. First we have to select చేయాలి, increase చేయాలంటే increase or decrease చేయాలంటే decrease చేసి. Then after selection font color change చేయటం. ఇక్కడ different colors are available. ఏ కలర్ కావాలని we have to select. Suppose I select red. Here, what is this? This is a text highlighting color. ఏదైతే ఇప్పుడు మనం సెలెక్ట్ చేసామో అది మొత్తం టెక్స్ట్ హైలైటింగ్ కలర్ లో ఉంటది అన్నమాట. ఇక్కడ డిఫరెంట్ కలర్స్ ఆర్ అవైలబుల్. సపోజ్ దిస్ వన్ ఈస్ సెలెక్టెడ్. నెక్స్ట్ దిస్ ఈస్ ఆర్ లైక్ బుల్లెట్స్. పాయింట్ వైజ్ రాయాలంటే మనం బుల్లెట్స్ అని యూజ్ చేసుకుంటాం. లేదు ఇక్కడ సమ్ డిఫరెంట్స్ ఆర్ అవైలబుల్. ఇలా చేసుకుంటాం. నెక్స్ట్ అయిపోయింది. ఏం చేయాలి? ఇంకొకటి ఏమన్నా టైప్ చేసామనుకో సేమ్ అలా నెంబర్స్ ఫ్రమ్ 1 to 100. Like that I have to type. ఇది ఎందుకు గ్రీన్ రెడ్ కలర్ లోనే వస్తుంది?
ఇందాక రెడ్ కలర్ సెలెక్ట్ చేసాం కాబట్టి రెడ్ కలర్ లో డిస్ప్లే అవుతుంది. దెన్ సపోజ్ numbers also available. Different styles are available. Anything we want, then only type that one. After that, alignments. This is left alignment. This is center alignment. This is right to left alignment. This is middle of the alignment. Then go to page borders. Like that. Suppose I have to draw the table. Like that you have to draw. Then next one, styles. Different styles are available. Normal, no spacing, heading. First we have to select, then normal, no spacing, heading, heading 2, heading 3. Like that different styles are available. Heading 4, then titles, subtitles, like that available. Then editing page. This is find, this is replace, this is select. Like that MS Word will work. This is the full information about home tab in MS Word. Thank you.